Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukara. Today we are going to discuss the stay orders given by the Honorable Supreme Court of India on Bulldozer action. దాదాపు ఒక వారం నుంచి ఈ బుల్డోజర్ యాక్టివిటీ మీద సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ ఇస్తున్నటువంటి దాని మీద చాలామంది యాంగ్షియస్గా ఉన్నారు. బుల్డోజర్ ఇట్ ఈస్ ది బజ్వర్డ్ టుడే. మీరు యూపీ వెళ్తే యూపీలో ఎవడన్నా రౌడీ ఏదన్నా పని చేస్తే నెక్స్ట్ డే హిజ్ హౌస్ విల్ బి ఎరేజ్డ్ టు ద గ్రౌండ్స్ బై బుల్డోజర్ యాక్షన్. తెలంగాణలో అది కాదు. తెలంగాణలో హైడ్రా కొత్తగా వచ్చింది. సో ఐజీ గారు ఆవుల వెంకట రంగనాథ్ గారు ఆధ్వర్యంలో హైడ్రా, అది ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ మీద, అది కూడా ఆల్మోస్ట్ బుల్డోజర్స్ పోయి మొత్తం కొట్టవతలు పడేస్తున్నాయి. అలాగే 16 ఏప్రిల్ 2020 నాడు జహంగీర్పురి ఢిల్లీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్, కమ్యూనల్ రైట్స్ క్లాష్ అంటాం. హనుమాన్ జయంతి శోభాయాత్ర జరిగేటప్పుడు హిందూ ముస్లిం గొడవ వచ్చింది. దాని మీద కూడా నెక్స్ట్ డే బుల్డోజర్ యాక్షన్ జరిగింది. ఏమిటి బుల్డోజర్ యాక్షన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ అనే దాని మీద సుప్రీంకోర్టు కొంచెం అసహనం వ్యక్తం చేసి లాట్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ వర్ ఫైల్డ్ అండ్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఫైల్డ్ రైట్ ఫ్రమ్ 2022. ఏదో డెసిషన్ తీసుకుంటామని చెప్పి దాని మీద నిన్న స్టే ఇచ్చారు. కేసుల పేరు జమాతే ఉలేమా ఐ హింద్, ఏ హింద్ అయి ఉంటుంది, జమాతే ఉలేమా ఏ హింద్ వర్సెస్ నార్త్ ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. రిట్ పిటిషన్ సివిల్ నంబర్ 295/2022 decided yesterday, that is on 17/9/2024 by 2 judges bench of the Honorable Supreme Court of India, Justice B.R. Gawai and K.V. Vishwanathan. They passed an ad interim order that no demolition with bulldozers should take place up to 1st October 2024, on which day they are going to give the final verdict. Right? Of course, the leverage, the exception is also given. This stay orders, this ad interim orders will not apply to removal of encroachments on the public roads, then footpaths, railway lines or other public places like water bodies. Right? So, this is general. Coming to the brief facts, you have to understand that on 16/4/2022, a Hindu procession was being taken, Hanuman Shobha yatra, and when it was passing near the mosque Jehangirpuri, a lot of communal incident has taken place. Many people suffered. Ultimately, next day, illegal occupants, bulldozer action was taken. On that, Jamate Ulema I, they have filed this case. Right? Likewise, demolishing the houses of the people involved in crimes. Demolishing the houses of the people accused of crimes. This is on the rising trend because of the batch of petitions, number of petitions, public interest being filed in the court. Supreme Court has come to the point that has to be stopped. Of course, illegal encouragements, definitely they can go for bulldozer action, but right to home is a fundamental right. Even for an accused person who has committed a murder, you can't demolish his house. It is an essential fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. Right? So please remember, this Jamaat-e Islami, please remember, argued that several houses in Jehangirpuri were demolished with the bulldozer action. Right? సో మెయిన్ కల్ప్రిట్ ఎవరు మనందరికీ తెలిసిందే, స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ, యోగి ఆదిత్యనాథ్. బదిలే ప్రశ్న తగ్గేదిలే అని కొట్టవతలు పడేశాడు. కానీ వాళ్ళ జీపీ గారు ఏం చెప్పారు చూడండి. స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ సెడ్ దట్ వెన్ నోటీసెస్ ఆర్ నాట్ సర్వ్డ్, వెన్ దే డిడ్ నాట్ వెకేట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఇల్లీగల్ పొజిషన్ ఆర్ ఎంక్రోచ్మెంట్ ఏరియా, ఎస్ వీ కెన్ డూ ఇట్, అదర్వైజ్ వీ డోంట్ డూ ఇట్. మేము చేయమన్నారు. సరే, యోగి ఆదిత్యనాథ్ మనమేం మాట్లాడితే మీరు కూడా డామ్ అంటారు, జాగ్రత్త. రైట్.
Please remember, merely he is an accused of a crime, his house cannot be demolished, even if he is a convict. So the demolition should be carried as per law only. Right? So please remember. Example kuda chepparu. B.R. Gawai. If a father has a recalcitrant son, then can he ask him to get out? Can he demolish his house? వాడు కొడుకయ్య ప్రతి దానికి అడ్డగోలుగా రికాల్సిటెంట్ ఏంటి, నాట్ యాక్సెప్టబుల్. నువ్వు చెప్పేది ఏంటి ప్రతిదానికి అడదు, అంత మాత్రం నువ్వు బయటికి నెట్టేస్తాడా? నో, యూ విల్ నాట్ డూ ఇట్. సో అందుకని డెమాలిషింగ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. రైట్. కానీ దీనికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున అవర్ సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా ఆయన ఏమంటే, అయ్యా, యూ కెనాట్ టై ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద స్టాట్యూటరీ అథారిటీస్. You cannot tie the hands of the statutory authorities with your orders. Please remember, they are doing their statutory duty. That way the Supreme Court reacted sharply. B.R. Gawai. We have given orders, stay orders for 15 days. Heavens are not going to fall down within 15 days. Stay for 2 weeks. What happens in 15 days? Nothing will happen. Let them come up. Let them file all the necessary affidavits, then we'll look into the matter. Anyway, the Supreme Court luckily paused the bulldozer action and clearly said that no demolition without its permission. This is the crux of the judgment. So, not many people are waiting for this judgment. Of course, presently only stay orders were given. Let us see what will happen after October 1st. If it anything important, I will make another video on the same subject. For the present, I am staying back. Thank you very much.